মানে বক্তব্য আজকে রাখছেন বিশেষ অধ্যাপক ডক্টর সুপ্রিয় পাল মহাশয় এবং আরো আমার যারা সহকর্মীরা এখানে উপস্থিত রয়েছে সকলকে দ্বিপ্রাহারিক কালের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা আমি করতে চলেছি। তো শ্রীকৃষ্ণ কলেজ বগুড়া তরফ মানে কলেজের সংস্কৃত বিভাগের বিশেষ মানে অধ্যাপক রাজীব সিনহা মহাশয় বিশেষ তার উদ্যোগে 10টি বিশেষ বক্তৃতা সভার উনি আয়োজন করেছেন। তার আজকে পঞ্চম দিনের প্রথম ভাগে এসে উপস্থিত হয়েছি। আজকের আলোচ্য বিষয় বা স্যার আজকে আমাদের যে বিষয়ে আমাদের মধ্যে বক্তব্য রাখবেন, যার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন আশা রাখছি হবে, সেটা হচ্ছে হিউম্যান রাইটস আনফ্রেমড অ্যান্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট ইন বৈদিক লিটারেচার। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে বৈদিক বাংময়ে মানবিক মূল্যবোধ তার কি কতটা প্রভাব থাকছে বা ফল থাকছে সেই বিষয়ে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অধ্যাপক সুপ্রিয় পাল মহাশয় তিনি বক্তব্য রাখছেন। স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার এত ব্যস্ততার মানে জীবনের মধ্যে থেকে মানে আমাদের কলেজের শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে আপনি তাদের যে সিলেবাস রয়েছে সেই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আপনি তাদের জানার আরো মানে তারা জানছে বা বুঝছে তাদের আরো জানার সুবিধার জন্য বা আরো জানার জন্য আপনি বক্তব্য রাখতে চলেছেন আজকে। তো স্যার আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনি আপনার বক্তব্য শুরু করুন। শোনা যাচ্ছে? আমি অডিবল? হ্যাঁ 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 স্যার আপনি তাহলে শুরু করুন। মূকং করতি বাচলং পঙ্গং লঙ্ঘয়তে গিরিম যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম সদাশিব সমারম্ভম শঙ্করাচার্য মধ্যমম अस्मद आचार्य पर्यन्त्यम वंदे गुरु परम्परम। Good afternoon, everybody. I've virtually arrived here from Bangalore University Department of Sanskrit. It is my pleasure to get an opportunity to carry out today a lecture here at this prestigious Sri Krishna College. Undoubtedly, I am excited, happy to be here among so many dignitaries like HOD Sir, Mr. Rajiv Sinha, and all other faculty members and beloved undergraduates. Today I am here to deliver a lecture on human rights, unframed and unframed and abstract in Vedic literature. I will deliver my lecture both in English and in Bengali to communicate with you easily. At first, human rights, unframed and abstract in Vedic literature. এই টাইটেলটা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট যে মানবাধিকার এই ধারণাটা বৈদিক সাহিত্যে, যে আমাদের সবথেকে প্রাচীনতম সাহিত্য, সেই সাহিত্যে আনফ্রেমড ছিল এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট ছিল। আমি বলছি না যে ছিল না, ছিল। তার সঙ্গে এটা ছিল আনস্ট্রাকচার্ড, অর্থাৎ সুসংগঠিত কোনো রূপ ছিল না। বুঝা যাচ্ছে? এখন আমাদের দেখার প্রশ্ন বা বিষয়, আমি একদিকে বলছি যে একেবারে যে ছিল না তা নয়, মানবাধিকার এই নামে কিছু ছিল না, হিউম্যান রাইটস নামে কিছু ছিল না, কিন্তু অধিকার ছিল। সেটা আবার বলেছি আনফ্রেমড টাইটেলে অ্যান্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট, মানে অসংগঠিত ভাবে ছিল। তাহলে আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয়, মানে আমি যে চিন্তা ভাবনাটা করেছি সেই চিন্তা ভাবনাটা আপনাদের সাথে বা তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিচ্ছি, যে তাহলে আমরা প্রথমে যে রিসার্চটা করব আজকে, যে হিউম্যানিটি কি, হোয়াট ইজ হিউম্যানিটি। এই কারণেই খোঁজটা আমি মনে করি হিউম্যানিটির সঙ্গে, এই কারণেই খোঁজটা করব যে হিউম্যানিটির সঙ্গে হিউম্যান রাইটস এই শব্দটা খুব প্রাসঙ্গিক ভাবেই জড়িত।
এখন আমাদের প্রথম প্রশ্ন, the first question is what is humanity? আমি এই পেপারটা লেখার সময় যা লিখেছি আমি বলছি যে what is humanity? না, the knowledge of Vedas is meant for all, for the well-being of the entire humanity. Vedas preach world peace, universal brotherhood, non-violence, patience, penance, equality, harmony, nation progress, and welfare to all. তাহলে এই বাক্যটার পুরোটার মধ্যে দেখা যাবে যে কেন বেদাকে আমরা ট্রেজার বলি, বেদ একটা সম্পদ। এই কারণেই বলা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড পিস, এখানে বিশ্ব শান্তি আছে, ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড, এখানে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ বৈদিক সাহিত্যে বলা আছে, নন ভায়োলেন্স, যেটা গান্ধীজির সব থেকে বড় মেসেজ ছিল, অহিংসা, পেশেন্স, ধৈর্য, পেনেন্স, মানে অ্যাক্ট অফ শোয়িং দ্যাট ইউ ফিল সরো, মানে কোনো বিষয়ের জন্য তোমার একটা যে সরি, patience and penance is correlated. Harmony মানে pleasant combination, একটা truthful pleasant combination, whole মানে for wholeness, and nation progress, রাষ্ট্রের উন্নতি, welfare to all, সকলের মঙ্গল। তাহলে আমাদের এই সংজ্ঞাটা থেকে মনে হচ্ছে বা বোঝা যাচ্ছে যে বেদ কিন্তু মানব জাতির কল্যাণেই নিয়োজিত। মানব জাতির কল্যাণ কিভাবে হবে? তার সাথে পিস, তার সাথে নেশন প্রোগ্রেস, তার সাথে হারমোনি, তার সাথে ব্রাদারহুড, তার সাথে ইকুয়ালিটি, এই সবগুলোই কিন্তু মানব জাতির কল্যাণের জন্য খুবই নেসেসারি, খুবই প্রয়োজনীয়। তাই সবগুলো বেদ বলছে, প্রিচ করছে, সবগুলোই কিন্তু সে বাণীটা বলছে কে না, এই বেদ। তো আমি বা আমাদের এখন প্রথম প্রশ্ন, আমি প্রথমেই বলেছি যে বৈদিক লিটারেচারে হিউম্যান রাইটস আনফ্রেমড অ্যান্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট। হিউম্যানিটি জানার পর আমাদের জানতে হবে যে হোয়াট ইজ হিউম্যান রাইটস। ক্লিয়ার? অ্যাম আই ক্লিয়ার? এখানে প্রথমেই আমি যে কথাটা বলবো যে বৈদিক রাইটস আর সার্টেনলি নট অ্যাকাইন টু মডার্ন ডে হিউম্যান রাইটস। বর্তমানে হিউম্যান রাইটস বলতে আমরা যেটা বলি সেরকম কিন্তু বৈদিক হিউম্যান রাইটসটা সেরকম ছিল না। তাহলে কিরকম ছিল? স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন না, বৈদিক যুগেও রাইটস ছিল, ইকুয়াল রাইটস ছিল, কিন্তু এখনের মতো ছিল না। কেমন না? বৈদিক সোসাইটি ওয়াজ মেনলি অ্যান obligation predicted society, obligation predicted society, and most of the rights that resonate in the Vedic literature are mainly abstract. মানে বৈদিক সোসাইটি অর্থাৎ সমাজটা কিরকম ছিল? আমরা যদি বৈদিক সাহিত্য আজ থেকে 1000-2000 বছরের আগে সেই বৈদিক সাহিত্য যখন পড়ি, যে বৈদিক সমাজটা কেমন ছিল না, অব্লিগেশন প্রেডিক্টেড সোসাইটি। যেটা আমাদের অব্লিগেশন মানে যেটা আমাদের করতে বাধ্য করে, ফোর্স টু ডু। প্রেডিক্টেড মিন্স যে এমন একটা আইডিয়া যেটা ডিপেন্ড করছে, মানে আইডিয়া ডিপেন্ডস অন এক্সিস্টেন্স অফ ট্রুথ। যে চিন্তাটা কার উপর নির্ভর করে না, এক্সিস্টেন্স অফ ট্রুথ, যেখানে সত্য আছে তার উপরে নির্ভরশীল যে আইডিয়া, সেটাকে বলা হচ্ছে প্রেডিক্টেড। বুঝা যাচ্ছে তো? তাহলে অব্লিগেশন প্রেডিক্টেড সোসাইটি ছিল বৈদিক সোসাইটি। এমন কিছু ডিউটি ছিল যার মধ্যে কোনো ফাঁকিবাজি ছিল না, সমস্ত ডিউটিটাই ছিল সত্যের উপর নির্ভরশীল। পড়েছিল সত্যং বদ ধর্মং চর, তার রাইটস ছিল।
কিন্তু রাইটসটা ছিল কেমন না ডিউটি ওরিয়েন্টেড, মানে কর্তব্যের উপরই বৈদিক সোসাইটি বেশি বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। সেজন্য রাইটস আছে, কিন্তু হিউম্যান রাইটস এর তেমন কোনো উল্লেখ নেই। তাই আমি যখন টাইটেল দিয়েছি পেপারে তখন বলেছি যে রাইটস ছিল, রাইটসটা কি না আনফ্রেমড অ্যান্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট, অসংগঠিত ছিল, মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া, যেটাকে আমরা অস্বচ্ছ বলি। তাহলে বৈদিক সোসাইটিতে রাইটস ছিল, কিন্তু রাইটসটা ছিল কর্তব্য, মানে ডিউটি ওরিয়েন্টেড রাইটস। এখনকার মতো হিউম্যান রাইটস ছিল না। নেক্সট, the Vedic literature accentuate more on obligation, responsibility, convivial and communal benefits rather than on human rights. This is a very important line. The Vedic literature accentuate করেছে, মানে দৃষ্টিপাত করেছে, more noticeable কিসের উপর, মানে কোন বিষয়ের উপর, more on obligation, বাধ্যবাধকতার উপর। তুমি ফোর্স টু ডু, মানে তোমাকে ডিউটি পালন করতেই হবে, তোমাকে ডিউটি, বৈদিক সাথে তোমাকে ডিউটি পালন করতেই হবে। তাই এই যে অ্যাকসেন্টুয়েটসটা, এই যে দৃষ্টিপাতটা, এটা কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের ছিল। আর রেসপন্সিবিলিটি, একটা দায়িত্ববোধ ছিল, কনভাইভাল, মানে এই দুটোর একটা ফ্রেন্ডলি, একটা এনজয়েবল সিচুয়েশন ছিল, যা কি না যেটা কমিউনাল বেনিফিটস, মানে সকলকে বোঝাচ্ছে, মানে যেটা সকলের যেটা ভালো হবে, রাদার দেন অন হিউম্যান রাইটস। কিন্তু হিউম্যান রাইটস এর উপর বেশি ট্রেস কিন্তু বৈদিক সাহিত্য দেয়নি। রাইটস আছে, কিন্তু হিউম্যান রাইটস এর উপরে বেশি ঝোঁক সেরকম কোনো কথা বলা নেই। কিন্তু আমাদের যে বর্তমান সমাজ, সেই রাইটস এর রেলেভেন্সটা আমাদের জানতে হবে। বর্তমান সমাজে কি না হিউম্যান রাইটসটাকে মারাত্মকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু বৈদিক সাহিত্য তার উপরে, বৈদিক লিটারেচারে কিন্তু হিউম্যান রাইটস এর উপর তার অ্যাকসেন্টুয়েট করেনি। শুধু কি করেছে না অব্লিগেশন, রেসপন্সিবিলিটি, কনভাইভাল এন্ড কমিউনাল বেনিফিটস এর উপরেই হাইলাইট করেছে বৈদিক সাহিত্য। আমি প্রথমে ব্যাপারটা একটু ইলাবরেটলি বলে দিই। And then, though Vedic literature vividly resonate with some rudimentary concepts of human rights and integrates a non-Western perspective to the historiography of human rights, yet the relationship between Vedic literature and human rights is not entirely smooth and tension-free. কি বলছে যে মানবাধিকারের যে উত্থান বা মানবাধিকারের জন্য যে আন্দোলন, এটা অ্যাকচুয়ালি হয়েছিল কোথায় না, আমি বললাম কোথায়, নন ওয়েস্টার্ন পার্সপেক্টিভ, ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড। তাহলে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে মানবাধিকারের পিছনে একটা পাশ্চাত্যের ছাপ আছে, পাশ্চাত্যের একটা প্রেক্ষাপট আছে। কিন্তু বেদিক লিটারেচারে যে রাইটস এর কথা বলা হয়েছে বা বৈদিক লিটারেচার যে রাইটস এর কথা বলছে, সেখানে কিছু রেজোনেট, কিছু মিল পাওয়া যায়, কিছু সিমিলারিটি পাওয়া যায়। কিন্তু বৈদিক রাইটস এর সঙ্গে যে সিমিলারিটি পাওয়া যায়, এর সঙ্গে ওয়েস্টার্ন যে রাইটস, ওয়েস্টার্নের যে কনসেপ্ট, তার কিন্তু কোনো মিল নেই। কিছু রিজনেট অর্থাৎ মিল আছে, কিন্তু আমরা এটা বলতে পারি না, কিছু মিল আছে ধরে নিতে পারি তর্কের খাতিরে, কিন্তু সেই বৈদিক যুগে বৈদিক লিটারেচারে যে মিল পাওয়া যায়, সেটাকে আমরা কিন্তু হিউম্যান রাইটস এর সঙ্গে আমরা সেটা খুব খুব যে সম্পর্কটা খুব স্মুথ এবং সম্পর্কটা যে খুব টেনশন ফ্রি বা মসৃণ, বা সেই সম্পর্কটা খুবই যে দৃঢ়,
এ কথা কিন্তু বলতে পারি না। আমি ক্লিয়ার? Vedic literature treats duties as corollaries of the rights, as one side accentuate on rights would prove to impede nurturing the spirit of convivial and collective utility among the Vedic society. অর্থাৎ বৈদিক লিটারেচার মনে করছে, বৈদিক সাহিত্য মনে করছে, যেখানে ডিউটি যেখানে থাকবে সেখানে রাইটসটাও ফলো করবে। Corollaries. Corollaries means something that naturally follow. Natural duties. Duty হলো ন্যাচারাল ফলোয়ার্স অফ রাইটস। অর্থাৎ তুমি যখন কর্তব্য পালন করছো তখন তোমার মধ্যে একটা রাইট জন্মাচ্ছে। যেমন আমরা যদি একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝি, যে আমরা যখন সন্তানকে বড় করছি, স্কুলে পাঠাচ্ছি, পড়াশোনা শেখাচ্ছি, তার প্রতি আমি যে প্রতিটা ডিউটি পালন করছি, তার মানে কি, তার প্রতি আমার একটা রাইটস জন্মাচ্ছে, তার প্রতি আমার একটা অধিকার জন্মাচ্ছে। তাহলে বৈদিক সাহিত্যের কথাই বলছে যে, বা মনে করছে যে ডিউটি যেখানে থাকবে সেখানে রাইটটা ফলো করবে। তোমার যখন ডিউটি পালন করছি তখন আমার রাইটও থাকছে আমার সন্তানকে শাসন করা। দ্যাট ইজ দ্য ন্যাচারাল ফলো। তাই বৈদিক সাহিত্য বা বৈদিক লিটারেচার আলাদা কোনো রাইটস এর কথা বলেনি। তাই আমি বলেছি যে হিউম্যান রাইটস আনফ্রেমড অ্যান্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট। সেজন্যই আগে বলেছি যে বৈদিক সাহিত্য কেমন ছিল না, অব্লিগেশন প্রেডিক্টেড সোসাইটি। মানে ন্যাচারাল সোসাইটিতে যদি ডিউটির বিষয় থাকে তাহলে সেখানে কিন্তু রাইট থাকবেই। দিস ইজ দ্য ন্যাচারাল ফলো আপ। ওকে, দেন the Vedic society was more obligation predicted, yet the societies which rights depend upon the performance of obligation could still be considered as a society with rights. আমাদের এখন আধুনিক যুগে মানবাধিকারের যে ধারণা, সেই মানবাধিকারের যে ধারণা, সেখানে ডিউটির সঙ্গে তার কোনো কিন্তু সম্পর্ক নেই। বৈদিক সোসাইটিতে ছিল অব্লিগেশন প্রেডিক্টেড সোসাইটি, কিন্তু আমাদের আধুনিক যে সোসাইটি, মডার্ন যে সোসাইটি, সেখানে কিন্তু ডিউটির সঙ্গে মানবাধিকারের নো রিলেশন, কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষ হয়ে জন্মালেই সে যে কোনো সেক্স হোক, যে কোনো জেন্ডার হোক, মেল হতে পারে, ফিমেল হতে পারে, ট্রান্সজেন্ডার হতে পারে, থার্ড জেন্ডার হতে পারে, যখন যাই হোক না কেন, তার কিন্তু যদি সে মানুষ হয়ে জন্মায়, তার রাইটস হচ্ছে তার ইনবর্ন রাইট, জন্মগত অধিকার। যখনই জন্মাবে ইউ হ্যাভ এ হিউম্যান রাইট। এর সঙ্গে ডিউটির কোনো সম্পর্ক নেই। বৈদিক যুগে যেটা ছিল ডিউটির সাথে রাইটস এর সম্পর্ক ছিল, এখানে কিন্তু ডিউটির সাথে আধুনিক যুগে কোনো সম্পর্ক নেই। আধুনিক কালে কিন্তু বৈদিক সোসাইটি কি বলছে, যে ডিউটি থাকলে রাইটস থাকবে, কিন্তু এখন যে হিউম্যান রাইটস কারোর উপরে নির্ভরশীল নয়। যেমন হিউম্যান রাইটস কমিশন, সমস্ত কিছু এটা নির্ভরশীল কার উপর? তাহলে একমাত্র মানুষের উপর নির্ভরশীল। তুমি যেমন ভাবেই জন্মাও, তুমি যদি আমাজনের জঙ্গলেও জন্মাও, যদি তোমার একটা হাত একটা পাও থাকে, তাহলেও তোমার হিউম্যান রাইটস আছে, ইউ হ্যাভ এ হিউম্যান রাইটস। তাহলে কিন্তু আমরা এটা বলতে পারি না যে বৈদিক যুগে রাইট ছিল না। আমি বলছি না যে বৈদিক সোসাইটি ইজ রাইটস ফ্রি সোসাইটি, অধিকার শূন্য বৈদিক সমাজ, এ কথা কিন্তু কোনোভাবেই বলা যাবে না, সেটা আমিও বলতে পারবো না। তা বর্তমান কালে যে হিউম্যান রাইটস, সেটা কিন্তু দায়িত্বের উপর, ডিউটির উপর নির্ভরশীল নয়।
এটা একমাত্র এই রাইটসটা সেই এনজয় করবে যে হিউম্যান। ওকে, still there is no denying that human rights are not explicitly and directly discussed in the Vedic literature. আমরা বৈদিক সোসাইটিকে বলছি সোসাইটি উইথ রাইটস, রাইটস দ্যাট ডিপেন্ড অন ডিউটিজ। কিন্তু তারপরে এটা আমাদের অস্বীকার করার জায়গা নেই যে বৈদিক লিটারেচার হিউম্যান রাইটসকে এক্সপ্লিসিটি অর্থাৎ ক্লিয়ার ম্যানার অ্যান্ড ডাইরেক্টলি একদম সোজাসুজি ভাবে ডিসকাস কিন্তু করেনি। আমাদের খুঁজে নিতে হবে। খুব সামান্য সামান্য জায়গায় কিছু রাইটস এর কথা বলা আছে, আমি বলবো যদি সময় থাকে আমি সেগুলো রেফারেন্স দেব। সেগুলো আমাদের খুঁজে নিতে হবে কোথায় একটু রাইটস এর কথা বলা আছে। আর এমন কিছু রেফারেন্স অল্প খুঁজে পাচ্ছি যেটা থেকে আমরা আশা করছি যে বৈদিক সাহিত্য, বৈদিক লিটারেচার রাইটস কে অস্বীকার করেনি। উই হোপ, মানুষ তো আশাবাদী, আমরাও আশা করছি যে বৈদিক লিটারেচার কিছু রাইটস এর কথা বলেছে। ওকে, দেন নেলসন ম্যান্ডেলা, যাকে বলা হয় এশিয়ার মুক্তি সূর্য, তিনি কি বলছেন একটু শুনে নি। টু ডিনাই পিপল দেয়ার হিউম্যান রাইটস ইজ টু চ্যালেঞ্জ দেয়ার ভেরি হিউম্যানিটি। নেলসন ম্যান্ডেলা, যিনি জীবনের বেশিরভাগ মোস্ট অফ দ্য টাইম জেলে বন্দী ছিলেন, তারপরেও তিনি অনেক পুরস্কার পেয়েছেন, শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন, নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। হিউম্যান রাইটস এর জন্য যে লড়াই আমরা সবাই জানি, ইচ এন্ড এভরি, বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গদের যে লড়াই। কি বলছে? দ্যাট ডিনাই পিপল দেয়ার হিউম্যান রাইটস, যদি তুমি তোমার হিউম্যান রাইটটাকে অস্বীকার করো, ইজ টু চ্যালেঞ্জ দেয়ার ভেরি হিউম্যানিটি, তাহলে মানে তুমি তোমার মানবতাকে অস্বীকার করছো। এটা আমাদের ক্ষমতা নেই যে মানবতা কি জিনিস তাকে আমরা কি কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। এটা থেকে আমরা বলতেই পারি যে বেদ পুরোটাই হিউম্যানিটির উপর নির্ভরশীল, মানবতাবাদ বা মানব কল্যাণ বলছে, বেদে বলছে পশ্চিমা সারদা শতম জীবেমা সারদা শতম, 100 বছর বাজার কথা। তাহলে আমরা নিশ্চয়ই আশা করব যে বেদের মধ্যে হিউম্যানিটি অবশ্যই ছিল। হিউম্যান রাইটস এর কথা হয়তো নেই, পরোক্ষভাবে হিউম্যানিটিকে কিন্তু বেদ স্বীকার করে নিয়েছে। তার মানে হিউম্যান রাইটস এর যে কনসেপ্টটা, সেটা কিন্তু এই কনসেপ্টটাকে কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না। তা আমাদের খোঁজ হবে সেটাই, আমাদের খুঁজে বার করতে হবে সেটাই, যে এই হিউম্যান রাইটস এর যে নামকরণ, এই নামকরণটা বেদে ছিল কিনা। বেদের মধ্যে যেহেতু হিউম্যানিটি ছিল, তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে বেদের মধ্যে হিউম্যান রাইটস অবশ্যই ছিল। এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন আসবে যে হোয়াট ইজ হিউম্যানিটি? না, the literal meaning of humanity is human being collectively, but if we go deeper, it is worth acknowledging that humanity is the quality of being humane, benevolence, মানে এই যে পুরো হোল যে মানব জাতি, এই মানব জাতিটাই কি যে রিটায়ারমেন্ট হিউম্যানিটি ইজ হিউম্যান বিংস। আর কালেকটিভলি বাট গো ডিপার, যদি আমরা সামগ্রিক আমরা আরো গভীরে যাই, হিউমে, হিউমে মানে শোয়িং কম্পেনশন, মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখানো। বেলোভ্যালেন্স, বেনোভ্যালেন্স মিন্স কাইন্ডনেস, মানে এই যে আমাদের মধ্যে যে হিউম্যানিটি, সেটা হচ্ছে কি মানুষের মধ্যে সহানুভূতি দেখানো এবং দয়ালু হতে হবে। Humanity is the human race
which includes everyone in earth. হিউম্যানিটি হচ্ছে এই পৃথিবীর মধ্যে যে প্রজাতি আছে সে প্রত্যেককে এখানে ইনক্লুড করবে, তাকে হিউম্যান হতে হবে আর কি। ইট ইজ অলসো word for the qualities to make us human, such as the ability to love and have compassion. হিউম্যানিটি হচ্ছে এমন একটা কোয়ালিটি যা কি করবে, যেটা কমপ্লিট হিউম্যান তৈরি করবে। মানুষ হিসাবে জন্মালেই আমরা তাকে হিউম্যান বলবো, কিন্তু এই যে হিউম্যানিটি, তার আচরণটা যদি মানুষের মতো না হয়, তার আচরণটা যদি পশুর মতো হয়, নিষ্ঠুর হয়, সে যদি হত্যা লীলায় যুক্ত থাকে, হ্যাঁ, তাহলে তাকে আমরা কিন্তু হিউম্যান বলতে পারবো না। যেমন এখন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, তাকে আমরা হিউম্যানিটি তার মধ্যে নেই, মানবতা তার মধ্যে নেই। এই মানবতার এই যে কোয়ালিটি, সেই কোয়ালিটি তার মধ্যে নেই। যে কোয়ালিটি তাকে কি করবে, দ্যাট মেক হিম হিউম্যান, তাকে হিউম্যান গড়ে তুলবে। তাহলে কোয়ালিটি যেটা একটা মানুষকে সম্পূর্ণ হিউম্যান তৈরি করতে পারে, সেই কোয়ালিটি কি কি না, এবিলিটি টু লাভ, তার মধ্যে ভালোবাসার ক্ষমতা থাকতে হবে, মানে মানুষকে ভালোবাসতে হবে। আর কি না, হ্যাভ কম্পেনশন, মানে যে কোনোভাবে তার মধ্যে একটা সহানুভূতি থাকতে হবে। সিমিলার বৈদিক রাইটস এর সঙ্গে, কিন্তু বৈদিক রাইটস এর সঙ্গে ওয়েস্টার্ন যে পার্সপেক্টিভ, তার কোনো মিল নেই, কিন্তু রেজোনেট আছে, অর্থাৎ কিছু মিল আছে ধরা যেতে পারে। কিন্তু যে এটা বলতে পারি না যে খুব একটা স্মুথ, খুব টেনশন ফ্রি, খুব মসৃণ ওয়েস্টার্ন পার্সপেক্টিভ, সেইরকম কোনো দৃঢ় ব্যাপারটা কিন্তু বৈদিক লিটারেচারের সঙ্গে ওয়েস্টার্ন পার্সপেক্টিভস এর নেই। দ্যাট মিনস দ্য বৈদিক লিটারেচার treats duties আর corollaries of rights and one side accentuate, অর্থাৎ বৈদিক লিটারেচার মনে করছে, কি মনে করছে না, ডিউটি যেখানে থাকবে সেখানে কিন্তু রাইট ফলো আপ করতে হবে। ওকে, and ডেভিড হিউম elaborately, ডেভিড হিউম একজন দার্শনিক, elaborately humanity by adding more virtues, means qualities, including generosity, means udarata, gratitude, moderation, tenderness, friendship. According to David Hume, these are not only the same abbreviation of course, but they also comprehend all human creatures. Now the point is it possible to relate human rights and humanity? Are human rights necessary for humanity? In both cases, the answer is yes. There is an unavoidable relationship between two, humanity and human rights. না, আমরা আশা করব যে এই যে লাভ এন্ড কম্পেনসেশন, যাদের মধ্যে আমরা প্রত্যেকের মধ্যে লাভ এবং কম্পেনসেশন আছে, আমরা আশা করব এই দুটো কোয়ালিটি আমাদের মধ্যে দিনের পর দিন আরো বাড়তে থাকে। As a teacher, I expect from you, and you also expect from me, because you are a human and I am. So human rights simply state that human have rights as if the source of the right is humanity. Human nature, being a person or human being, human rights are basic rights that belong to all of us simply because we are human. They embody key values in our society, such as fairness, dignity, equality, and respect. They are an important means protection
of all human rights, all standards that recognize and protect the dignity of human beings. To protect and preserve every individual's humanity. So ensure that every individual can live a life of dignity and a life that is worthy of a human being. Human rights are indeed obligatory. From this point of view, I make an effort to search whether there was any protection and preservation of every individual humanity in the Vedic time. Do the Vedas give us any message of humanity? Or do the Vedas recognize the equal rights of human beings? Or do Vedas recognize human rights in any sense? Here, my attempt gets to the searching. As an articulated concept, human rights have distinct Western inception, though the elements that constitute the concept postulate different culture from and are found in sundry civilization, of which one is Vedic civilization. The Vedic rights are certainly not akin to modern day human rights, but then it would not be feasible to expect much from the text that are approximately 3,500 to 4,500 years old. Though the Vedic literature vividly resonates with some rudimentary conception of human rights, yet the relationship between Vedic literature and human rights is not entirely smooth and tension-free. In the course of my journey, I encounter a lot of evidence which displays that the Vedas have recognized the dignity of human beings. In Vedic literature, human beings are introduced as Srinantu Vishe Amritasya Putra in Setasatara Upanishad, which means we are all the children of immortality. Parents don't consider a child a burden. The child is a cause of immense pleasure of parents. Then why does God curse his children? We are the children of immense pleasure. This is the biggest recognition and the proclamation to inspire every human being. Veda, being the earliest works of ancient knowledge and philosophy of India, state the truth, non-violence, patience, penance, and spiritual uplift are the foundation of a human life. Vedas convey the message of harmony, equality, and nation progress. The knowledge of Veda is meant for the well-being of the entire humanity. The Vedas do not refer to any caste or any community. Vedas preach world peace, universal brotherhood, and welfare of all. Thus, Veda have great relevance of humanity. This is my search. Human beings were created in the image of God. They were endowed with instinct, oath, and dignity. The philosophers of the Vedic period believed that human rights were based on mankind's increasing demand for life, in which the inherent dignity and worth of each human being deserve to receive respect and protection.
The universal declaration of human rights of all human is an accord and affirmation to the dignity, obligation, and rights mentioned in archaic Vedic literature. There are hymns in Vedic literature that are the consonants with the UDHR, means Universal Declaration of Human Rights, and hence the concept of human rights appears to be indirectly questionable. The history of mankind is marked by efforts to ensure respect for the dignity of human beings. If we look back to the past history, it comes to our minds that the human rights are changing from time to time according to needs and setup of time. Although there are differences in races, sex, language, and color, yet this difference do not change the said rights. There is a difference in thinking and ideas. Everybody has his own ideas and thinking. Everybody is born with human rights regardless of whom he is and to which community he or she belongs to. Then the root of the concern of human rights in the Vedic period may be traced to religion. Human beings were created in the image of God. They were endowed with instincts, oath, and dignity. The prime importance of human rights was the rich Indian legacy of Vasudhaiva Kutumbakam in Mahapunishat. Then the resonance of high ideas of liberty, equality, and fraternity could be orally prescribed in the couplets of Vedic literature. The liberty and diversity of noetic conceptions have been highly ventured and accepted in the Vedic literature. Rigveda verbalizes that human action, though the diverse in nature, according to Rigveda 1.89.1, and pays for notable noetic thoughts to come to human from all sides and spread across the universe, according to Rigveda 9.112.1. Rigveda invokes deities for the liberty of body, which sound akin to the modern rights, like the right to physical liberty, right to shelter, and right to life. Just like Hobbes, the Vedic literature advocates for the liberty of all individuals in the state. Rigveda makes calls for piety and unity of all. According to Rigveda, no one is either superior or inferior. All are brothers, and people should work for each other's interest in thus progress collectively, according to Rigveda Samhita 5.60.5. The hymns of Atharva Veda declare that all people have equal rights in the article of food and water, and the yoke of the chariot of life reposes on the shoulders of all. Consequently, people should fortify and live in harmony with each other.
The hymn of Atharvaved resonate and intriguing with the modern day human rights, wherein by simply being born as human, a man gets entitled to certain rights. However, here Atharvaved verbalizes only about two main rights. That one is right to food, অন্নের অধিকার, and water, এবং জলের অধিকার। Article 10 of UDHR advocates for the right to free and fair trial. Trial means নিরপেক্ষ বিচার। This sentiment of UDHR has resonated the Vedic text additionally. The Brihadaranyaka Upanishad holds that through king's equity, a weak man hopes to vanquish the powerful and might ones, and hence there is nothing more pious and higher than equality. It withal exhibits an inclination to safeguard the right to equity of an impuissant person from the more vigorous ones. Dharma acted like a code of conduct that kept the checks and balance over the pupil responsible for dispensing justice. The right of the king to govern his subject was dependent upon him consummating his obligation earnestly. The Vedic text, there is a represented verse which illustrates the concept of well-being of all, and whether in the seers or praying to deities, let everyone in the world of happy. Let all be free informatives and deities. Let all experience good. Formal inculcation system, Apala, Ghosha, Lopamudra, Maitri, and Indrani are the eminent women seers of the Vedic age who composed few hymns of Veda. Women were additionally sanctioned to remarry. Both men and women had right to participate all the religious and social obligations. There are instances wherein women accompanied their husband in the war. During the last Vedic period, in my searching, the women ceased participating in the war and it became a practicing war, not to harm women, children, elderly, sick, and wounded during the war. This resonates with the International Human Law, IHL, which maintains that in prevalence with the civilian population, women benefits from the rules of IHL. They provide protection against holistics when they are in the hands of the adverse party of the conflict. The child's rights, very important, in Vedic text resonate from the prescribed obligation and dharma of parents towards their children. Vedic text considered life as a precious gift bestowed by God, and hence every phase of from birth to death was required to be celebrated. The right to property is one then very paramount human right. During the Rigvedic period,
The society was mainly pastoral, and hence the concept of ownership of land was not explicit. However, in the later Vedic period, the pastoral society turned into the agrarian society, and the concept of ownership of land got more explicit. The land was together owned by the individual, joint family, and the king. But the king had no absolute right over the land of his subject, and the right to the property did subsist every though indirectly. Regarding scholastic arena, the Vedic text affixed very high paramountcy to education, and it was considered as a fundamental justicium. Every child was expected to undergo Upanayana Sanskara, which was a sacred thread used to induct the child into the formal education system called the Gurukul system. During the Rigvedic period, both girl and boy child had to compulsory undergo a formal education system. As education was considered fundamental essentiality, hence indirectly there is a designation towards the right to education during the Vedic period. It is important to note that the right discussed above certainly not consummately identical to modern day human rights, but then one can marginally expect more from the Vedic text, which are approximately 3,500 to 4,500 years old. In the final analysis of my paper, it can be candidly said that the relationship between Vedic literature and human rights is not entirely smooth and tranquil. As said before, human rights are not explicitly and directly discussed in the Vedic literature. However, there is no doubt that some of the high ideals of human rights do resonate in the hymns of Vedic literature, and those integrate a non-Western perspective to the historiography of human rights. Vedic literature treats duties as corollaries of rights, as one side accentuate on rights would prove to impede nurturing the spirit of convivial and collective utility among the Vedic society. The Vedic society was more obligation predicted, yet the society in which rights depend upon the performance of obligations could still be considered as a society with rights. Still, there is no denying that human rights are not explicitly the direct discussed in the Vedic literature. Thank you very much for your attention and patience throughout the entire lecture. Thank you again for organizing this useful seminar. I would like to express my gratitude to the Principal Sir, Dr. Sukhdev Ghosh, and HOD Sir, Mr. Rajiv Sinha, and all other faculty members like Mr. Manjusa Chakraborty, Mrs. Manjusa Chakraborty, Mrs. Riya Vishwas, Mrs. Manju Ghosh, Mrs. Sudeshna Roy, and Mr. Amit Kumar Mandal, and other honorable person present here. Thank you. Thank you so much.
Am I audible? আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, আপনাকে অসংখ্য হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ অলরেডি কমপ্লিটেড। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে, আমি অনেকক্ষণ থেকে হ্যালো হ্যালো করছি। ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি আপনার মহামূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রাখলেন। আমরা প্রত্যেকে অনেক উপকৃত হয়েছি এবং আশা রাখছি আগামী দিনে আমরা আন্তর্জালিক মাধ্যমে বা কলেজে যেভাবে আমরা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করি না কেন, আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে আমরা চাইবো। তো অবশ্যই। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে, আবার ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।